This is lecture on Criminal Procedure Code. Already we have seen up to section 5 in the previous class. Before that, one information, I have a YouTube channel in my name Ilango Ramasamy Advocate. I have posted various lectures on CPC and Evidence Act. If you want to go through all lectures of me, you can get my channel in YouTube. In the search option of YouTube, you can type my name. You can get all lectures of me, and you can whatever you want to go, you can go and see all my lectures, get benefited. என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் தேடலில் சென்று இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் என்று தட்டச்சு செய்து கொடுத்தீர்களானால் என்னுடைய பல்வேறு வகுப்புகள், சாட்சி சட்டம், உரிமை நடை சட்டம், சுமார் 40-50 வகுப்புகள் உள்ளது. அவைகளை பார்த்து பலனடையுங்கள். You can subscribe my channel by clicking the subscribe button. நீங்கள் என்னுடைய சேனல் ஓப்பன் அந்த வீடியோ பார்க்கும் பொழுதும் கீழே சப்ஸ்கிரைப் என்று ஒன்று வார்த்தை வரும். அதை தேர்வு செய்தீர்களானால் சப்ஸ்கிரைப்டு என்று வரும். ஸோ கைண்ட்லி டூ இட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். யூ நீட் நாட் பே எனிதிங் ஃபார் இட். சிம்ப்ளி யூ கேன் செலக்ட். அதை சும்மா தேர்வு செய்யுங்கள். அதற்காக பணம் எதுவும் செலுத்த தேவையில்லை. Now I am going to see next session. This session, chapter 2 of Criminal Procedure Code. Constitution of the courts and offices. So, குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் அமைப்பு மற்றும் அலுவலகங்கள். ஸோ இந்த அத்தியாயத்தில் குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் என்ன, அதற்குண்டான அலுவலகங்கள் என்ன என்பதை பற்றி படிப்பதாம். என்னென்ன வகையான குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் உள்ளது. ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் 6, கிளாஸஸ் ஆஃப் கிரிமினல் கோர்ட்ஸ். என்னென்ன வகையான குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் உள்ளது. கிளாஸஸ் ஆஃப் கோர்ட், குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள். என்னென்ன வகையான நீதிமன்றங்கள் உள்ளது. பிசைட்ஸ் ஹை கோர்ட் அண்ட் கோர்ட்ஸ் கான்ஸ்டிடியூட்டட் அண்டர் எனி அதர் லா அதர் தேன் திஸ் கோர்ட். பிசைட்ஸ் ஹை கோர்ட்டை தவிர கோர்ட்ஸ் கான்ஸ்டிடியூட்டட் under any law other than this court. If any court is constituted by any law other than and not under CRPC, but any law prescribed to open a court, there shall be every state as per CRPC. This is as per CRPC. The High Court is not constituted under CRPC. And other courts are not constituted under CRPC. Other than that, which are the courts we can see later. But under CRPC, the following courts are constituted in a state, in each and every state. That is the following classes of criminal courts, namely. ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் கீழ்கண்ட வகையான நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படுகிறது. The following courts are constituted in each and every state. ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் கீழே குறிப்பிட்ட நீதிமன்றங்கள் குற்றவியல் நீதிமன்றங்களாக அமைக்கப்படுகிறது. குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி என்னென்ன நீதிமன்றங்கள் அமைந்துள்ளது என்றால், கோர்ட் ஆஃப் செஷன், தட் இஸ் கோர்ட் ஆஃப் செஷன், அமர்வு நீதிமன்றம்.
judicial magistrate of first class, முதலாம் வகுப்பு குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம், or in any metropolitan area, that is in Madras, the magistrate court is called metropolitan magistrate. In our state, the Madras alone is metropolitan area. The magistrate who are working in the metropolitan area are called metropolitan magistrates. Other than the metropolitan area, they are called as judicial magistrate. மாநகர எல்லை சென்னை மாநகரம் மட்டும்தான் நம்மளுடைய மாநிலத்தில் மாநகரமாக உள்ளது. அந்த மாநகர எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள அனைத்து நீதித்துறை நடுவர்கள் அனைத்தும் மாநகர நடுவர் நீதிமன்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அந்த மாநகருக்கு வெளியே உள்ள நீதித்துறை நடுவர் அனைத்தும் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. That is the judicial magistrate, metropolitan magistrate. That is there are two courts. One is court of session and another one is judicial magistrate. Then the third, judicial magistrate of second class. But in our state there is no second class magistrate, it was abolished. Then the executive magistrates, நிர்வாக நடுவர்கள். So there are three courts in our state. One is court of session and another is magistrate courts. Then another one is executive magistrates courts. There are three courts. மூன்று வகையான நீதிமன்றங்கள் நம்முடைய மாநிலத்தில் உள்ளது. ஒன்று அமர்வு நீதிமன்றம், ரெண்டாவது நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், மூன்றாவது நிர்வாக நடுவர் மன்றங்கள், that is executive magistrate. So it has been these are the basic classes of courts. இந்த மூன்று வகையான நீதிமன்றங்கள் அமைந்துள்ளது. There are three classes of courts. One is court of sessions, judicial magistrate and executive magistrate court. These are the three courts are there. Then territorial divisions. So எல்லை பிரிப்பு, ஒரு நீதிமன்றங்கள், court of sessions, what is the எல்லை, territorial, எந்த எல்லைக்குள் அது ஒரு அமர்வு நீதிமன்றம் அமைக்கப்படும், எந்த எல்லைக்குள் ஒரு நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம். எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்குனுடைய எல்லை வரையறை என்ன, தட் இஸ் எவ்வாறு பிரிக்கப்படுகிறது. எவரி ஸ்டேட் shall be a sessions division, shall consist of sessions division. Each sessions division shall be be a district or consist of districts. So each and every district may have a court of sessions. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் அமர்வு நீதிமன்றங்கள் இருக்கும். ஆர் இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு கூட ஒரு அமர்வு நீதிமன்றம் இருக்கலாம். கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2-3 மாவட்டங்கள் சேர்ந்து ஒரு அமர்வு நீதிமன்றம் இருக்கலாம், அல்லது மாவட்டந்தோறும் ஒரு அமர்வு நீதிமன்றம். ஸோ ஈச் அண்ட் எவரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹேஸ் ஓன் இட்ஸ் செஷன்ஸ் கோர்ட். ஸோ இன் எவரி ஸ்டேட் ஷல் பி ஏ செஷன்ஸ் டிவிஷன், தட் இஸ் தி அமர்வு நீதிமன்ற பிரிவு. ஷல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ் டிவிஷன். So it is divided into sessions division. Every sessions division shall be a district. So sessions division means it is a district level. So district, in each and every district a sessions division is constituted, or two more than one district. 2 districts may have one sessions division. That is the basic. Then provided then the district court provided every metropolitan area for the shall be separate division and district. Likewise, for metropolitan area there is a sessions division. Madras
metropolitan area, there is a separate district court in metropolitan area also. So several divisions are there, separate divisions are separate district are there. State government want consultation with the High Court. So government of state government, Tamil Nadu government, consulting the High Court of Madras, limits of alter the limits number of such division and district. So with the consultation with the state government is empowered to alter the territorial jurisdiction of the Sessions division. So in consultation with the High Court, a Sessions division area, territorial area can be altered. மாற்றி அமைக்க முடியும். ஒவ்வொரு மாநிலமும் உயர்நீதிமன்றத்தின் கருத்தின் அடிப்படையில் கருத்தை கேட்டு ஒவ்வொரு அமர்வு நீதிமன்றத்தின் எல்லைகளை மாற்றி அமைக்கவும் உத்தரவிடலாம், மாற்றி அமைக்கலாம். The state government, after consultation with the High Court, divide the district into subdivision, may alter the limits of subdivision. So every district has its own subdivision. So suppose in Erode district, Erode subdivision, that is the RDO, Gobi subdivision. So there are subdivisions are there. So Gobi and Erode are two subdivisions. RDO is the subdivisional magistrate, so that is called subdivision. Utkota Pirivu. So Utkota Pirivu, the executive magistrate, this is a subdivision relating to executive magistrate. So with the consultation of the High Court, court may fix the territorial jurisdiction of subdivisions. So the subdivision can be done by the state government after consultation with the High Court in each and every district. How many subdivisions can be given to a particular district? So that is the into subdivision and the limits. The Sessions division, district and subdivision existing in state at the commencement shall be deemed to have formed under the section. The Act was enacted in the year 1973. At the time of enactment, at the commencement of this court, what are the 7 Sessions division, what are the subdivision are in existence. They are deemed to be formed under this court. So in the சட்டம் இயற்றப்பட்ட பொழுது எத்தனை மாவட்டங்களாகவும் உட்கோட்டங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டு முதலிலேயே இருந்ததோ அவைகள் அனைத்தும் இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி அமைத்ததாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏற்கனவே அமைந்துள்ளதை deemed to be formed. இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி 73 சட்டத்தின்படி அது ஏற்கனவே பழைய சட்டத்தின்படி ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் இந்த சட்டத்தின்படி ஏற்படுத்தியதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Then section 8, metropolitan area. What is meant by metropolitan area? The state government may now declare that as from such a date may be specified in the notification, that is the gazette, and the state comprising a city or town which population exceeding 1 million shall be a metropolitan for purpose of this code. So a metropolitan metropolitan area can be divided when 1 million people, population may be 1 million, 10 லட்சம், அந்த காலத்தில் 10 லட்சம். ஒரு எந்த நகரில் 10 லட்சத்திற்கு மேல் ஜனத்தொகை உள்ளதோ அதை மாநகரம் என்று பிரிவு செய்யலாம். இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி மாநகர எல்லை என்று பிரிவு செய்யலாம் என்பதுதான் இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் கூறியுள்ளதாகும். ஸோ
already metropolitan magistrate and metropolitan area, Chennai. In our state, only one metropolitan area, that is Madras metropolitan area in our state. So that is the, as from the commencement of each presidency town of Bombay, Calcutta, Madras, city of shall be deemed to be under to be a metropolitan area. Already Chennai was a metropolitan area in old code, but from the date of commencement of this code, it doomed to be metropolitan area. But the Chennai is a metropolitan area under this act and formed under this act. ஸோ ஏற்கனவே சென்னையானது மெட்ரோ மாநகரம் என்று வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்டம் குற்றவியல் 73ஆம் ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்த தேதியிலிருந்து அந்த சென்னை ஏரியா மாநகரம் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது இந்த சட்டத்தின்படி. So state government may extend or reduce the limit of metropolitan area. The territory limit of the metropolitan area is a city corporation limit can be extended or reduced by the state government. Reduction or alteration shall not be made as to reduce the population not less than 1 million. So extend, reduce after the limitation, but reduction or alteration shall not be made to reduce the population such area less than 1 lakh. So in order to make below the 1 lakh, the area should not be divided. So அந்த மாதிரி மாநகர எல்லையை நீதிமன்றம் மாற்றி அமைக்கலாம். Where after the area declared and deemed to be and declared metropolitan, the population area falls below 1 million, and such area shall not sell on from such a date. State government may specify in this way ceases to be a metropolitan area, notwithstanding any such seizure, inquiry or trial, appeal pending immediately such a seizure before the magistrate, and continue to dealt under this code if such a seizure has not taken place. So the population get reduced to minimum below 1 lakh. 1 million 1 மில்லியன்கிற 10 லட்சம் 10 லட்சம் ஜனத்தொகைக்கு மேல் கீழே வந்தால் உடனே அதை மாநகர என்ற அந்தஸ்திலிருந்து எடுக்கலாம். ஸோ ஒரு கெஜெட் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து இது அந்த மாநகர அந்தஸ்தை இழந்து விட்டது என்று முடிவு செய்யலாம். That is the subsection 4. So these are the population means population ascertained in the last preceding census. So the population can be calculated on the basis of last census made. மக்கள் தொகை எப்பொழுது கணக்கெடுக்கப்படுகிறதோ அந்த கடைசியாக எடுத்தது தான் அந்த ஜனத்தொகை கணக்கை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். That is the metropolitan division. Then the Court of Sessions, Section 9, அமர்வு நீதிமன்றம். அடுத்தது, the state government shall establish Court of Session in every Sessions division. So each and every Sessions division, one Sessions Court is formed. To understand the same, every district has one Sessions division. Every Court of Sessions shall be presided over by judge to be appointed by the High Court. State government shall establish Court of Sessions in every Sessions division. The state is divided into various Sessions divisions as per the notification. மாநில அரசு அந்த மாநிலத்தில் அமர்வு நீதிமன்ற எல்லையினை பிரித்து உத்தரவிடலாம். அமர்வு நீதிமன்றத்தை பிரித்து உத்தரவிடலாம். கோர்ட் ஆஃப் செஷன் எந்தெந்த
செஷன்ஸ் டிவிஷன் இருக்கிறது, எத்தனை செஷன்ஸ் டிவிஷன் இருக்கிறதோ, அமர்வு நீதிமன்றம் எல்லை இருக்கிறதோ, அந்த எல்லையில் ஒரு அமர்வு நீதிமன்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். Every court, so every court of sessions is presided over by a judge to be appointed. Every district sessions judge is appointed by the High Court. So the appointing authority as a session judge in each and every sessions division is with the High Court. உயர் நீதிமன்றத்திற்கு தான் ஒரு அமர்வு நீதிமன்றத்தை பணி அமர்த்துவதற்கு அதிகாரம் உள்ளது. The High Court may appoint additional assistant session judge to exercise in a court of sessions. So the state is divided into various court of sessions, and each and every court of sessions one sessions division is established. Then in that particular sessions division additional or assistant sessions division may be established. அவ்வாறு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பல்வேறு அமர்வு நீதிமன்ற எல்லைகளாக பிரித்து ஒவ்வொரு அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கும் ஏற்படுத்தலாம். அவ்வாறு ஒவ்வொரு அமர்வு நீதிமன்றம் எல்லைக்குள் கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி அல்லது உதவி அமர்வு நீதிபதி நீதிமன்றங்களை ஒரு அமர்வு நீதிமன்ற எல்லைக்குள் ஏற்படுத்தலாம். The court can grant additional district and session judge, assistant session judge for a particular division. So the High Court may establish additional sessions court and assistant sessions court in particular division. That is the discretion given. So creation and establishment of additional sessions and assistant sessions is within the power of High Court. So session judge, one sessions division may be appointed by court to be an additional session judge, another judge of another division. He may sit and for disposal of case and places as other subdivision High Court may direct. So other sessions division created under the one additional sessions division, additional sessions judge of another division may sit for disposal of places of other division as High Court may direct. Suppose one additional court may give additional in charge to the another additional session judge. In charge may be given to dispose of the case. So the office of the session judge is vacant. So a district court, sessions court is vacant. காலியாக உள்ளது. Court may arrange for disposal urgent application made pending for such a division by additional or assistant session division. Principal session judge is absent or on leave or on some other work. Then additional district session judge or assistant session judge may be given additional power to dispose of the urgent applications. அவ்வாறு ஒரு முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் காலியாக உள்ள பொழுது கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி அல்லது அசிஸ்டன்ட் துணை அமர்வு நீதிபதியை அதற்கு பொறுப்பு எடுத்து கூடுதல் பொறுப்பாக கொடுத்த அவர்களிடம் முக்கியமான அவசர வழக்குகளை விசாரிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம் என்பதுதான் அடுத்த subsection 5(9) subsection 5. So assistant session chief magistrate is every court additional assistant. If there is no additional assistant judge, chief judicial magistrate in the sessions division. If additional or assistant session judge are absent, then the chief judicial magistrate may be
given additional in charge. If he is the CJM is also absent, then the judicial magistrate shall have jurisdiction to deal with the application. So, these are the fundamentals. The Court of Sessions shall ordinarily holds its sitting at such a place as High Court by university specify. So, where to sit in the court premises? These are the premises to be declared as the Sessions Court premises. So, the place, that is the court premises, may be notified. But if particular case the Court of Sessions opinion, it will tend to general in case of parties and witness to hold sitting at other places in such a division may with the consent of the prosecution and accused sit at the disposal of witnesses. Suppose if on particular place there are some inconvenience, the court may change its place and fix a place with the convenience of public prosecutor. There is a heavy security. Suppose some terrorist cases are dealt, then separate premises to secure with the securities, and sitting may be fixed in that place. ஸோ ஒரு நீதிமன்றம் முக்கியமான கொடூரமான வழக்குகள், தீவிரவாதிகள் போன்ற வழக்குகளை விசாரிக்க வேண்டும் என்று வந்தால் பாதுகாப்பு கருதி வேறு இடத்து பாதுகாப்பு செய்யப்பட்ட இடங்களில் பாதுகாப்புடன் நடத்துவதற்கு அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர்களின் எதிரி வழக்கறிஞர்களின் சம்மதத்துடன் இடத்தை மாற்றி வழக்கினை விசாரிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் தி கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் தி அமர்வு நீதிமன்றம் என்றால் என்ன என்பதுதான் நம்முடைய சிஆர்பிசி பிரிவு 9 கூறப்பட்டது. செக்ஷன் 9 deals with the court of sessions. So how many court of sessions in a state? In particular on court of sessions, how many additional and assistant sessions divisions are there? These are the powers given. That is the constitution of court of sessions in one particular. Then the 10 subordinate assistant session judge. So normally we have don't any assistant session judge. The subcourt is also a assistant session judge. Both can deal civil and criminal. So each and every subordinate judge or assistant session judge in our state. All assistant subordinate to sessions judge. அவர் கீழமை நீதிமன்றங்களாகும். துணை அமர்வு நீதிமன்றம் அனைத்தும் அந்த அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு கீழமை நீதிமன்றம் ஆகும். Subordinate to sessions court. Assistant sessions court are the subordinate to the court of sessions. That is the கீழமை நீதிமன்றம். So session judge may from time to make rules consisting of this court as due distribution of business among the such assistant session judge. The court of sessions district judge can entrust the matters of the triable by the assistant session judge. He may decide. So which court can try this case? Who is the deciding authority? ஒரு அமர்வு வழக்குகளை துணை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் எந்த நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பலாம், இது எந்த நீதிமன்றத்தில் விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும் என்று முடிவு செய்யும் அதிகாரம் அந்த முதன்மை அமர்வு நீதிபதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. The principal session judge is authority to decide which sessions case sessions case can be tried by a assistant session judge. That is he can send the bundle
to one particular court. So the number of cases to be sent to a particular assistant session judge, how many cases can be sent, how many cases are pendency. So it depends upon the and vacant. If there is a assistant session is vacant, he may entrust to the some other assistant session. So the work under the CRPC by a assistant session judge, which court can be allotted, those works can be decided by the district judge, sessions judge. ஸோ அமர்வு நீதிமன்றம் இதுதான் துணை அமர்வு நீதிமன்றங்களுக்கு எந்தெந்த வழக்குகளை எந்தெந்த நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பலாம் என்பதை முடிவு செய்ய அதனுடைய வேலைகள் அனைத்தும் முடிவு செய்யலாம். The session judge also make a provision for disposal of any urgent application in the event of his inability. When the session judge is absent or he is on OD, he may appoint assistant session judge to dispose of urgent matters. That is the generally 10 proceedings are given by the, you can come across proceedings given by a district judge under section 10 of CRPC. So when he goes out on leave or any other outdoor work, so he can deputy a additional session judge or assistant session judge to act in his place and dispose of the urgent applications. So that is the power given to a court of sessions. Then the next court, court of judicial magistrate. First court, court of sessions, then the section 10 assistant sessions, then the 11 court of judicial magistrate. So these three courts are there only in CRPC. In every district, not being metropolitan area, மாநகர எல்லை இல்லாத ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மாநகருக்கு வெளியே உள்ள மாவட்டங்கள் அனைத்திலும் there shall be established as many courts judicial magistrate of first class. So எத்தனை நீதிமன்றங்கள் வேண்டும் என்பதை, how many courts can be constituted judicial magistrate in particular district, how many courts can be at a place, and state government may after consultation. So it is a power given to the state government for particular place, whether the judicial magistrate can be appointed for that particular area. Nowadays, each and every taluk headquarters are having a judicial magistrate court. So that is after consultation, the creation of establishment of judicial magistrate is within the power of state government, but it should consultation with the High Court. After getting consultation with the High Court, they have to establish a judicial magistrate court for particular place. ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றங்களை அமைப்பும் பொறுப்பு மாநில அரசுக்குள்ளது. அந்த மாநில அரசு உயர் நீதிமன்றத்தை கலந்து ஆலோசித்து அதற்கு பின்னிட்டு அந்த பகுதிக்கு ஒரு நீதித்துறை நீதிமன்றம் தேவை என்று முடிவு செய்து அந்த புது நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தை உருவாக்கலாம், தட் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் என்பதுதான் அந்த பிரிவு 11 section 11. So the creation of judicial magistrate is within the power of the state government after consultation with the High Court. So as per the direction of the High Court, the state government constitute a judicial magistrate for particular area. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு நீதித்துறை நடுவர் மன்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு உயர்நீதிமன்றம் கருத்தை பெற்று மாநில அரசு அந்த
நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தை அமைக்கலாம். That is, provided the state conduct the High Court establish special courts. Suppose nowadays we can see special courts. As per the Supreme Court direction, special courts are established for women, for check cases. Nowadays, these are the for juvenile separate courts are constituted. Special courts under 138 Act, special courts to dispute, Mahila courts, special judicial Mahila courts are constituted. The special court can be established other than the judicial magistrate. Special judicial magistrate, after consultation with any special courts, for land grabbing, a special magistrate court is established. Likewise, for a particular area, சிறப்பு நீதிமன்றங்கள், நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றங்களை உருவாக்கலாம். மாநில அரசு உயர் நீதிமன்றத்துடன் கருத்து ஆலோசனை பெற்று, இப்போ காசோலை வழக்குகளுக்கு சிறப்பு விரைவாக முடிக்க வேண்டும், மற்ற நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றங்கள் இருந்தால் வழக்கு காலதாமதம் ஏற்படுகிறது என்ற காரணத்தினால் சிறப்பு நீதித்துறை நடுவர்கள் காசோலை வழக்குக்கென்று நியமனம் செய்து தற்பொழுது மாநிலம் முழுவதும் அவை செயல்பட்டு வருகிறது. அதே போன்று நில அபகரிப்புக்கென்று ஒரு சிறப்பு நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்பொழுது பெண்களுடைய வழக்குகளை தனியாக விசாரணை செய்வதற்கென்று, பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளுக்கென்று தனி நீதித்துறை, மகளிருக்கென்று தனி நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு சிறப்பு நீதிமன்றங்களை மாநில அரசு உயர் நீதிமன்றத்தின் ஆலோசனை பெற்று ஏற்படுத்தலாம். The presiding officers are appointed by the High Court. All the judicial magistrates are appointed by the High Court. The High Court, whenever appeared, it is expedient necessary to confer the power of first class and the functioning of the functioning as a civil courts. So certain areas, judicial magistrate can function as a municipal court. So certain areas there are combined courts are there. It is decided by the High Court. For one particular area, there may be a combined court, both civil and criminal. Municipal court come judicial magistrate court. That can be decided by one and the same judge. He can act as a judicial magistrate and also district municipal. That is decided by the High Court. So it can be given to the particular area both powers, district municipal court powers and magistrate court powers. Then the last, chief judicial or additional chief judicial magistrate. தலைமை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்படுகிறது. எவரி டிஸ்ட்ரிக்ட் நாட் பீயிங் மெட்ரோபாலிட்டன், மாநகர எல்லை இல்லாமல் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் the High Court shall appoint a judicial magistrate first class to be the chief judicial magistrate. ஸோ ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றம் அந்த குற்றவியல் நடுவர் நீதிபதிகளிலிருந்து தேர்வு செய்து பணியமர்த்தப்படுகிறார்கள். Shall appoint, the High Court appoint a judicial magistrate as a chief judicial magistrate. So the promotion is given. Nowadays it is not like that. The sub-judge and then thereafter chief judicial magistrate. The High Court may appoint judicial magistrate, additional chief metropolitan magistrate, additional chief judicial magistrate. So there may be two CJMs, one is principal and another additional chief judicial magistrate can be constituted under this Act after the High Court direction. The High Court designate any judicial magistrate subdivision or subdivision and relieve him the responsibility specified in the section Act. So the judicial magistrate can be given power given to a particular first class magistrate. That is the chief judicial magistrate shall be exercise the power of the
all the judicial magistrates are supervised by all the are entitled to supervise the administrative work of the all judicial magistrate of that district. So all chief judicial magistrate are having power to make administrative head of that particular district and administrative head of that judicial magistrate and supervising power, control of work. ஸோ அந்த தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றம் அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் அனைத்தையும் மேற்பார்வையும் அதனுடைய பணிகளையும் கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் உள்ளது என்பதுதான் அந்த தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றம் உண்டான அதிகாரமாகும். Then we will see in the next class section 13. I thank you for watching my class.